credible, knowledgeable. Trust Zia Abbas. Buy low and sell high with Zia Abbas. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़िया अब्बास। आप देख रहे हैं बाय लो एंड सेल हाई। हमारे आज के गेस्ट सबसे पहले आपकी मुलाकात कराएंगे स्कॉट मैकलेलन से। इनसे हम ट्रिपल ए लोकेशन की बात करेंगे। बाद में आपकी मुलाकात होगी आसिम एंड फातिमा से। उनसे हम पूछेंगे जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है उनकी डिफ़िकल्टीज़ क्या है। और एंड में हमारे साथ होंगे अमीन नूरानी। अमीन नूरानी के टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गौर से सुनिए। यहाँ से चलते हैं अपने फर्स्ट गेस्ट की तरफ। स्टे विद अस। Buy low and sell high with Zia Abbas. नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्कॉट मैकलेलन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्लाजा। इनसे हम डिस्कस करेंगे और ये पूछेंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ इस वक्त एक्सपेंसिव हो रही है बिकॉज ऑफ द ट्रिपल ए लोकेशन, तो उसको किस तरह हैंडल किया जाए। स्कॉट, हाउ आर यू? Wonderful, Zia. How are Welcome you? on board. Thank you. I know it's getting so difficult for investors and true end users to keep themselves within the boundaries of AAA location, and it's getting out of their affordability. What would be the trend when you guys go and tie up a land and keeping a AAA location? So, what would be your guideline? It's getting more difficult to find those AAA locations because when you actually start to analyze the guidelines, you can't put a check mark beside each box. So when you're looking for areas that are close to universities, perhaps you're going to have a young person that might be attending a university, so parents make a buying decision to move their son or daughter into a condominium that's relatively close to Ryerson or UFT or York University. Or some of the great colleges that are in and around the city. They have to be close to subways. Subways are paramount to a AAA location. A walk score is paramount, and if you actually analyze what a walk score is and you look at restaurants and places to shop and access to hospitals and doctors and easy access to other transportation like the QEW or the Gardner Expressway or the 401 or any of the 400 series highways, you look at and analyze all of that criteria to come up with a AAA location, and it's becoming more and more difficult to find those opportunities in the downtown core. And what a lot of builders have done is they've added a lot of ingenuity to figure out where and how those locations are going to exist elsewhere. At Plaza, we've been able to determine the Vaughan Metropolitan Center as a AAA location based on all that criteria. One subway stop away from a university. And let's not forget to talk about that subway stop because there's a brand new subway that will be finished at the end of 2016, that is an underground tunnel. It's a subway that's part of the Spadina line. It's going to have a stop right in the Vaughan Metropolitan Center, and we've acquired an outstanding piece of land across the street from it, which makes it an easy walking distance into the subway. You're downtown in no time at all. Exactly. You're one stop away from York University, and we all know the city of Vaughan is established beyond its years with respect to area amenities, restaurants, shopping, existing residential, so there's a lifestyle move either up or down for an end user that is an empty nester perhaps that wants to make a lifestyle change, for a first-time buyer that can't afford $850,000 for a semi-detached home somewhere in Vaughan, that will make that buying opportunity to get into the market and have ownership and own their piece of Canada. In saying all of that, it also is a lifestyle that is conducive to first-time buyers and empty nesters, and it's something that's relatively new and is defined now as a AAA site to the city of Vaughan. No, you know what? Not only that, it's a great help, and you know what? You guys are towards the right direction. That if someone don't want to sacrifice that radius of Vaughan, but yet it has to be affordable. I guess this is the best move, just to be next to a subway station, instead of 3,000 square feet, or say even semi-detached, or close to $1 million worth real estate, you can buy much cheaper, in a form of condominium unit or in a form of a townhouse condominium. So those are right direction. But you know what? If you can see the history of Plaza, even at Vaughan, you're moving towards Vaughan. But let's take about downtown. It's so challenging, just to bring one of the best product
and one of the most competitive pricing, and yet next to a lot of happening, right? Take an example of Ivory condominiums, Yes. right? Next to George Brown campus, when you guys were selling, my God, $500 cost per foot parking locker and everything included, right? And today, if you can see a ROI return on their rentals, like, a $350 condo which was bought today generating about $1,900 rent. Sure. So see, these things, all the investors and true end users should follow, like, the guidelines which you guys have, Sure. like, and they have to, like, put their self in your shoe, like, and find it out, like, where would be the future. And Zia, if you actually analyze those numbers even further, and Ivory's a good example. So you're right. If it's a $350,000 condominium suite, it's probably a $280,000 mortgage, which is it $1,100 or $1,200 a month, and you're getting $1,900 a month rent. Yes. But the other part that you also have to understand is the time that we actually sold, marketed, closed, occupied and closed that particular project. There's probably the appreciation from that $350,000 price tag. Within 6 months or a year after you move in, you're selling that easily in the low 400,000s. Exactly. So aside from the return on investment, the appreciation value has skyrocketed, as defined by professionals, realtors like yourself. So that's part of our strategy. We want to make sure that we have a following, and we want to make sure that people that make a buying decision with Plaza have the opportunity to have an ROI that makes sense for them. And certainly we want to be in areas that are going to develop. At one time, even our project at Ivory on Adelaide, which is, again, sort of the Lower East Side, St. Lawrence market area, maybe not considered a AAA location from a lot of people 4 years ago. Today it is. There's resales that if a resale went up in that project today, it's probably gone in a very short period of time, and in some cases above ask. Anybody that's held on to a location, and this is the great thing about Ivory on Adelaide, we talk about investors. We have a number of people that have bought there, certainly 10 to 15% of the purchasers there, that absolutely have no plans of selling that particular unit that they bought at Ivory. They're going to live in it someday. Exactly. They're not ready to make a buying decision. They were ready to make a buying decision. They're not ready to make a lifestyle change decision now, but they will. And they will in 5 years from now when they sell their home somewhere in the city, because they know that that location is going to become AAA. AAA, exactly. And they're buying it for long term. Their view is, this is where I'm going to live one day. I'll rent it out. I'll turn it over to Plaza Suite Management. They can handle my investment for me, or my home for me, until I'm ready to make that buying decision to move in. So the industry, the buying decisions, whether it's an investor or an end user, are very, very similar. It's the same dynamics that drive both the long-term investor and the person that's buying to actually make a moving decision, lifestyle decision, at completion of the project. Now, Scott, thank you very much. As the Met project would get launched, so what we do is basically we will be more aggressive and pass on all the information to the viewers. नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि स्कॉट ने बहुत अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया कि डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट इन्वेस्टमेंट इज़ अ की फैक्टर, तो ये आप ज़रूर कंसिडर करें. pureplaza.com पे जाके आप देख सकते हैं जो मेट कॉन्डोमिनियम्स वॉन सिटी में बिल्ड होने जा रहा है नेक्स्ट टू जेन एंड हाईवे 7 सबवे स्टेशन. उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आइदर यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, या फिर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं ताकि मैं आपको रजिस्टर करूं हेड ऑफ टाइम. प्रोजेक्ट लॉन्च होने पे जो बेस्ट यूनिट्स हैं उस पर यू हैव टू पुट योर फिंगर ऑन, ताकि वो आपको डेजिग्नेट हो. यहाँ से चलते हैं ब्रेक की तरफ. स्टे विद अस. Buy low and sell high with Zia Abbas. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. You work hard, you dream, you wish to protect your family now and in the future. You wish to retire comfortably. You are a highly paid professional and would like to reduce taxes and grow wealth. Call Zahid Sayed, the chartered life and registered health underwriter at 905-624-0008.
اتنا ہے کہ آپ کو اس کو سالو کرنے کے لیے دوسرا چانس نہیں ملتا. ہمیشہ رائٹ بروکر چوز کریں. فری کنسلٹیشن کے لیے مجھے کال کر سکتے ہیں. Where Tribute really makes a difference is in the quality. My Tribute. The warranty's there, but you won't need to use it. My Tribute. Outstanding quality for complete peace of mind. My Tribute. Quality that exceeds the standards. Winner of the J.D. Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA. A tradition of excellence for over 30 years. Visit mytribute.ca. Up a new day, getting ready, gotta play big show, hit the road, everybody on the way. Birds out flying high, sunshine in the sky, big smile, stay a while, take an inch, give a mile. I feel like I could fly away with you. Take me by the hand, I wanna find a new adventure with you. I wanna find a new adventure with you. Buy low and sell high with Zia Abbas. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم بیٹھے ہیں عاصم اور فاطمہ کے ساتھ اور ان سے ہم بڑی بات چیت کریں گے. نیولی مائگریٹ کر کے آئے ہیں کینیڈا میں، ٹورانٹو میں. ان کے چیلنجز کیا ہے، ہرڈلز کیا ہے، اس وقت ان سے ہم بات چیت کریں گے تاکہ اگر آپ فرسٹ ٹائم انویسٹر ہیں یا آپ نیولی امیگرنٹ مائگریٹ کر کے آئے ہیں تو آپ کے بھی چیلنجز ہو سکتے یہی ہو، تو تھوڑا سا ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم عاصم، کیا حال ہے؟ فاطمہ ہاؤ آر یو؟ I'm alright. آپ کیسے سب ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. Thank you. ہرڈلز اور چیلنجز تو ہوں گے رائٹ؟ بالکل بہت زیادہ ہے. ہاں، لیکن آپ کے ساتھ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ماشاء اللہ یو آر رائٹ آن جاب. تو وہ تو ایک جو فرسٹریشن ہے دیٹ پارٹ از ڈن. جی وہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے جو کہ کورڈ ہے آلریڈی. ایگزیکٹلی. تو آپ کا کچھ ہے پلان آگے بائنگ سیلنگ کرنے کا یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کا؟ ایونچولی بالکل ہے، کیونکہ ابھی تو ہم رینٹل پہ ہیں تو اٹس آلویز بیٹر ٹو ہیو یور اون پلیس اینڈ کنٹریبیوٹ ٹورڈز ایسٹ بننے میں. ایگزیکٹلی. تو اس وقت کس چیز پہ زیادہ کام ہو رہا ہے؟ ابھی تک تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیونگس وغیرہ کس طرح کی جائیں فور ڈاؤن پیمنٹ. ایگزیکٹلی. کہ جو جتنی میری نالج ہے اٹس یوزلی 5 to 10%. تو جو ہمارا اپنا ایک اندازہ ہے کہ اتنا تک ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اس کے حساب سے ڈاؤن پیمنٹ کر رہے ہیں. تو فاطمہ اس وقت چلیں ڈاؤن پیمنٹ ارینجمنٹ ہو گئی، اس وقت کرنٹلی آپ کو کس طرح کے وائبز آ رہے ہیں چاروں طرف سے امنگ دا سرکل فرینڈس ہیئر اینڈ دیر؟ کیا ریئل اسٹیٹ میں بائنگ سیلنگ ہونی چاہیے؟ As far as our own community is concerned, people have not been that encouraging. Achha. But you know, the condo building that I'm living in at the moment, یہاں پہ موسٹلی ہماری بلڈنگ کے اندر 90% آف دا پیپل دے آر آل لائک گورے ہیں اپنے یہاں کے. وہ بہت انکریج کرتے ہیں. اچھا. دے ہیو بین ڈسکریجنگ می ٹو انویسٹ ان ٹو اے کانڈو اور ان اپارٹمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ گھر لیں. کچھ فرینڈس ہیں جنہوں نے مطلب مگر ایک دو ہی ہیں جنہوں نے کہا کہ لیں، بٹ وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ بڑا ہیسل ہے، مت لو، خریدو، مینیج کس طرح کرو گی فلان. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وین آئی سی دے آل ہیو a home of their own, I don't understand why they're discouraging us like that. Achha. But ان کے کہنے سے کوئی فرق تو پڑنا نہیں ہے. بٹ you know ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو یہاں پہ because it's a new place, a new environment altogether, a new system, and we don't know much about the system over here. صحیح. تو آپ جب گائیڈنس کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بہت زیادہ گائیڈنس نہیں ملتی. اگر میں آپ سے ایک کوشچن یہ کروں، دیکھیں ایک ریس ہے، سے 400 میٹر کا ایک ریس ہے. یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر رائٹ ان آرڈر ٹو فنش اٹ. تو اگر فرض کریں آپ اونرشپ میں نہیں جاتے ہیں، آپ بائنگ سیلنگ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آج اگر آپ نے پراپرٹی نہیں خریدی تو اس کو 15 to 19 ایئرس میں پے آف کیسے کریں گے؟ میں نے خود ایسے جو ہے کپلز دیکھے ہیں جو 20 سال سے ایک رینٹل اپارٹمنٹ میں رہے ہیں جو کہ اسی کمیونٹی سے مطلب بلانگ کرتے ہیں. تو اگر وہ ڈے فرسٹ میں لیتے ہیں کیا وہ پیڈ آف نہ ہوتا؟ بالکل. آپ لوگ ماشاء اللہ یو آر ایٹ اے ویری ینگ ایج، ٹھیک ہے، ابھی اگر آپ لیتے ہیں اور آپ اسے ایون فاسٹ فارورڈ نہ بھی کریں، ریگولر اسپیڈ سے اگر آپ اسے پے آف کریں اسٹل اباؤٹ 15 to 19 ایئرس، تو آپ کے خیال میں یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ آئی تھنک یہ ایک اچھا آئیڈیا، بیکاز ایز لانگ ایز آپ ریٹائر نہیں ہوتے جتنا ابھی ہم لوگوں کے پاس ابھی ٹائم ہے، 20-25 سال ہے کہ ہم لوگ
जॉब वगैरह कर सकते हैं eventually अपना काम या जो भी however things unfold, लेकिन ये कि you should leave ample time कि आप उसको pay off कर सकें. ऐसे टाइम पे जाके आपने जहाँ पे आपके पास कोई इनकम का रिसोर्स ना हो तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि अभी आप इन्वेस्ट करें. दूसरा ये रेंटल मार्केट जो है इट्स लाइक योर मनी गोइंग डाउन द ड्रेन. यू आर वेस्टिंग योर मनी. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. माइट एज वेल जस्ट बाय योर ओन प्लेस. फातिमा, ये जो ड्यू डिलिजेंस है, तो ड्यू डिलिजेंस आपके ख्याल में जो है आपको खुद इसमें जंप इन करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है, या फिर जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी वजह से आप अपना डिसीजन लें? I have always been a risk taker, so I think I see no harm in doing such a thing. मुझे तो कोई ऐसा इसमें खतरा नहीं नजर आता. आखिर बाकी लोगों ने भी तो किया ही हुआ है ना सबने. तो I don't see. हाँ, अपनी रिसर्च आप पूरी करें, आप अपनी इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करें, एंड घर लेने में my only concern is that कई बार you're not able to like collect the down payment that quickly. Yes. And given our status, banks इतने easily आपको लोन नहीं देते हैं क्योंकि वो 10 चीज़ें मांगते हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपका ये वो सारा. तो मुझे वही लगता है कि कई बार ये ना हो कि डाउन पेमेंट कलेक्ट करते करते हमारे 10 साल वैसे ही गुजर जाएंगे. सही कह रहे हैं. So that's my only concern, but otherwise I see no harm in लेकिन ये भी तो ठीक बात नहीं है ना कि जी अगर आप एक नेगेटिव जो है ना माइंडसेट के साथ आप कहें नहीं जी हमें तो बैंक मॉर्गेज नहीं देगा, हम तो there is no harm in trying. ठीक है, आप बैंक के पास अगर जाएंगे, first of all देखें there are certain things you have to complete. You have to build your credit, you have to increase your beacon score, और उसके साथ साथ आपकी जॉब है तो definitely banks आपको वेलकम करेंगे, but you have to do that exercise, so which is also very important, right? That is very important, but more than that वो तो देखें एक चीज़ है कि वो eventually हो ही जाता है. सबसे important चीज़ है कि आपको बंदा कौन टकरता है यहाँ पे, जो ये मैं आपसे पूछने वाला हूँ. सबसे बड़ा और सबसे जो आपका major concern है ना, even when we were like renting out, हमें शुरू में बड़े हाथ लग चुके हुए हैं, बड़ी मिसगाइडेंस और ये वो सारा, और कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता था, कुछ नहीं बताता था. ये तो बाय चांस बिकॉज माय कजिन वाज लिविंग हियर फॉर द पास्ट 17 इयर्स, सो ही गाइडेड अस, उन्होंने हमें बताया ये वो सारा. बट जनरली आई डोंट नो, people are very insecure over here. Exactly. People belonging to our own community. मेरे ख्याल में उसमें एक जो फैक्टर है कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो सकती है, राइट. और फिर उसके अलावा चूँकि आई एम वर्किंग इन दिस सर्कल, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन लीक आउट या पास ऑन अगर होता है तो वो बहुत लिमिटेड मार्जिन में होता है. तो आसिम, आप इक्वली इतना ही समझते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हु यू आर वर्किंग विद? ज़रूरी ये है कि आपको ऐसे लोग मिले जो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकें, बिकॉज आप यहाँ पे आते हैं विदाउट नोइंग एनीवन इन पर्सन, तो यू हैव टू लुक अराउंड कि आप किन लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रॉब्ली वो इसलिए भी इनसिक्योर होते हैं या आपको गाइड नहीं कर सकते सही तरीके से, क्योंकि हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से बात करता है. सो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल सही है. थैंक यू वेरी मच आसिम, आपने टाइम निकाला. फातिमा, थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन, आपने देखा वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें. अगर आप नए आए इस कंट्री में, आप माइग्रेट करके आएँ, बट इन द सेम टोकन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से हम चलते हैं अमीन नूरानी की तरफ. स्टे विद अस. Buy low and sell high with Zia Abbas. नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अमीन नूरानी है, ABN कॉरपोरेशन से मुंसलिक है. इनके टिप्स, इनकी गाइडेंस, ये जो शेयर करते हैं आपके साथ, उसके फीडबैक्स बहुत पॉजिटिव है, और थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक्स. आज हम बात करेंगे इनसे साउथ साइड ऑफ द बॉर्डर. यस, मैं US मार्केट की बात कर रहा हूँ. कैनेडियंस के लिए US मार्केट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट मार्केट टू इन्वेस्ट. तो बहुत से कैनेडियंस ने US में इन्वेस्ट किए भी. आप में से बहुत से ऐसे लोग हो गए जिन्होंने US के डिफरेंट एरियाज़ में इन्वेस्ट किए हैं. अमीन से आज हमारी बात होगी कि उसके ऊपर टैक्स इम्प्लिकेशन क्या है, उसमें हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखें अगर हमारी प्रॉपर्टी US में है. तो ये हमारा जो सेक्टर है, इसको बड़े गौर से सुनिए. अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, थैंक यू वेरी मच कि आज आप आए हैं. आई नो कि आपका स्केजूल थोड़ा सा इसलिए टाइट है बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग, आई बिलीव डे आफ्टर टुमारो, ऐसे कुछ है 3-4 दिन में आप ट्रैवल कर रहे हैं. तो बट थैंक यू वेरी मच.
مجھے بھی بہت سے ایسے سوالات آتے ہیں, کویشچن آتے ہیں, کنسرنز آتے ہیں جو کہ یو ایس میں انویسٹمنٹس ہوئے ہیں اس کے حوالے سے. تو یو ایس میں جو انویسٹمنٹس ہیں اس انویسٹمنٹس میں کس ڈائریکشن پہ جانا ہے اس حد تک تو میں شاید کنٹرول کر سکتا ہوں یا کچھ اوپینین دے سکتا ہوں, لیکن جب ٹیکسز کی بات آتی ہے, جب ان سیکٹرز کی بات آتی ہے, تو آپ سے بہتر اور کون ہمیں سمجھا سکتا ہے کہ واٹ شوڈ بی دا گائیڈ لائن. ضیا, کوشش کروں گا میں اپنی پوری کہ اس ٹاپک کو کور کر سکیں. ویری کمپلیکس ایشو. سب سے پہلے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے کسی بھی کلائنٹ کو یا ناظرین کو یو ایس میں انویسٹمنٹ کرنا ہے تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو ٹیکس پروفیشنل یا جو لیگل ایڈوائس وہ لیتے ہیں, دیٹ پرسن ہیز ٹو بی ویری ویل ورسڈ ان یو ایس لاز اینڈ کینیڈین لاز. اچھا, دونوں کے لیے از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اٹ از جب وہ کینیڈین نان ریزیڈنٹ اگر وہ کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو اس کے اوپر دونوں ٹیکس واجب ہو جاتے ہیں, یو ایس کا ٹیکس بھی اور کینیڈین ٹیکس کا. تو ان کو جو ریکوائرمنٹس ہے وہ دونوں فالو کرنی پڑتی ہے. آپ کے ٹیکس پروفیشنلس کے پاس دونوں قسم کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. سو دیٹ از مائی فرسٹ ریکمنڈیشن. ناؤ آج ہم بات کریں گے یو ایس میں پراپرٹی پرچیز کرنے کے حوالے سے. پچھلے 4-5 سالوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس کے اندر دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی, کیونکہ وہاں ریسیشن آیا, ان کی پراپرٹی کی مارکیٹ ڈکلائن ہوئی ہے, تو بہت زیادہ کچھ اسپیسیفکلی کچھ اسٹیٹس کے اندر اپرچونیٹیز نکلی ہے, جیسے شکاگو ہے, فلوریڈا ہے, ویگس ہے, تو ان کے اندر پراپرٹیز وغیرہ کی اپرچونیٹیز نکلی ہے, رائٹ. تو پرچیز پرائز تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور اس 4-5 سال پہلے یا 3 سال پہلے کینیڈین ڈالر بھی پار پہ تھا, تو اس کی وجہ سے اور ایڈوانٹیج تھا کہ ہمیں وہی پراپرٹی کینیڈین پرائزز کے اندر مل جاتی تھی, اور جو کہ ہم کینیڈا میں خرید سکتے تھے اور وہی ہمیں یو ایس میں مل جاتی تھی. اٹ واز اے لاٹ آف گڈ اپرچونیٹیز. ابھی بھی اگر ہم یو ایس میں بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پرچیز پرائز سے زیادہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کا لیگل اسٹرکچر, جس اسٹرکچر میں ہم بائی کر رہے ہیں اس کے اوپر خیال رکھنا ہے. اور ریکمنڈیشن از کہ رادر دین پرچیزنگ ان دا نیم آف پرسنل نیم, it is much better to buy in the name of the corporation or some other legal entity. نا اس کے اندر جو لیگل اینٹیٹی کی بات ہے, آپ اگر یو ایس میں جا کے کسی ٹیکس لائر کو یا ٹیکس اکاؤنٹنٹ کو آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ LLC لمیٹڈ لائبلٹی کارپوریشن کے نام پہ, لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کے نام پہ آپ پراپرٹی بائی کر لیں. مگر اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک ٹیکس فلا ہے جو کہ کینیڈا کے لاز کے ساتھ سوٹ نہیں کر سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ LLC جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کارپوریشن ہے, مگر جو LLC کی جو ٹیکس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک فلو تھرو اینٹیٹی گنی جاتی ہے, جس کے اندر جو LLC ہے وہ ٹیکس نہیں پے کرتا ہے, اور جو بھی جو اس کا پروفٹ شیئرنگ جو ہوتا ہے وہ اس کے پارٹنرز یا اس کے شیئر ہولڈرز کو فلو تھرو ہو جاتا ہے. تو سو الٹیمیٹلی اس کے جو انکم ہے وہ اس کے شیئر ہولڈرز کو پے کرنی پڑتی ہے, اس کے ٹیکس جو ہے وہ امپلیکیشن شیئر ہولڈرز پے کرتا ہے. یہ کینیڈا کے اندر LLC نام کی ہماری آئیڈینٹی نہیں ہے. تو جب دو ڈفرینٹ اینٹیٹی اگر موجود ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ کینیڈا اور یو ایس کے درمیان اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کی ٹریٹی موجود ہے, تو اگر آپ یو ایس میں ایک دفعہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فورن ٹیکس کریڈٹ کینیڈا میں مل جاتا ہے. مگر چونکہ اگر ڈفرینٹ اینٹیٹی ہوتی ہے تو پھر آپ وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے وہ کریڈٹ کو. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایسی اینٹیٹی چوز کرے جو کہ کینیڈا میں موجود ہے. تو اس کا نیم البدل یہ ہے کہ LLP لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ, اس کا نیم البدل موجود ہے, جو کہ ہماری اینٹیٹی ہمارے یہاں بھی LLP ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ چوز کرتے ہیں تو پھر اس کا جو آپ نے ٹیکس پے کیا ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ فورن ٹیکس کریڈٹ لے سکتے ہیں. سو دیٹ از ون آف دا بگیسٹ ایڈوانٹیج. دا سیکنڈ آپشن وڈ بی آلسو دا ٹرسٹ. اگر آپ پراپرٹی ٹرسٹ کے نام پہ لیتے ہیں, اس کا یہ ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے گھر کے اندر ہسبینڈ وائف کے نام پہ اگر آپ نے پراپرٹی لی ہوئی ہے اور خدا نخواستہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے, تو ان کینیڈا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ اسپاؤس کے نام پہ آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. مگر یو ایس کے ساتھ اگر آپ کی پراپرٹی یو ایس میں موجود ہے تو یہ ایسا سچویشن نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ٹیکس امپلیکیشن آ سکتا ہے. تو اگر وہ ٹرسٹ کے نام سے ہوتی ہے تو ٹرسٹ ڈائی نہیں ہوتا, تو جس وجہ سے اگر خدا نخواستہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پراپرٹی
property remains in the name of the trust, and in that situation we can save a lot of implication on the tax issues. So this is very very important. उसके अलावा जो रेंटल इनकम अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली हुई है तो रेंटल इनकम के भी implications उसके अंदर मौजूद है. उसके लिए हमें अगर आप रेंटल इनकम आपकी आती है तो उसके ऊपर सीधा 30% ग्रोस इनकम पे यूएस पे टैक्स विदहोल्डिंग हो जाता है. उसके लिए आपको एक W8E1C करके एक फॉर्म है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, एग्जाम्पशन लेना पड़ता है ताकि उसकी 30% जो है आपकी नेट इनकम पे हो और ग्रोस इनकम पे ना हो. तो दीज आर सम ऑफ द फॉर्मेलिटीज़, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. और इसके टॉपिक इज़ वेरी डीप. मे बी हम नेक्स्ट एपिसोड या कभी और बात करेंगे इसके ऊपर कि अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं या प्रॉपर्टी वहाँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखते हैं तो उसके क्या टैक्स इम्प्लिकेशन होंगे. थैंक यू वेरी मच अमीन भाई. जैसे आपने कहा कि टाइम इज़ चूँकि बहुत कम है एंड टॉपिक इज़ वेरी 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 डेप्थ ज़्यादा है टॉपिक में, तो इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे. नाज़रीन, जैसे आपने देखा बहुत ज़बरदस्त बात की अमीन भाई ने. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ रिटर्न ना देखें, आप ये देखें कि जो लीगल पाथ है उसके ऊपर आप किस तरह फ्लोट करेंगे, किस तरह जाएंगे इन ऑर्डर टू सिक्योर योरसेल्फ लाइक फ्रॉम दीज मैसिव टैक्सेशन. यहाँ से हम चलते हैं ब्रेक की तरफ. स्टे विद अस. Buy low and sell high with Zia Abbas. Hi, I'm Zia Abbas introducing the first 2015 condominium project, Stanley Condos in downtown Toronto. It's at the corner of Church and Carlton, next to Ryerson University, walking distance to St. Michael, Eaton Centre and Dundas Square. Call me for the guaranteed units before VIP opening. एबीएन एक अकाउंटिंग फर्म है जहां आप मुख्तलिफ मालियाती और इक़्तिसादी मुशावरत के लिए हमारी खिदमात और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं ताकि न सिर्फ आपकी सरमायाकारी महफूज रहे बल्कि इसमें इजाफा हो. गिनती की दुनिया से बाहर देखिए, सीपीएस आपके मावन मददगार साबित हो सकते हैं. थैंक यू. रीफाइनेंस करने का मतलब सिर्फ अपने डेट्स पे ऑफ करना या वेकेशन प्लान करना ही नहीं है. आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी उस इक्विटी से जो आपके घर के अंदर मौजूद है. अपने ऑप्शन डिस्कस करने के लिए मुझे कॉल करें. जब ये पेशेवर अपने खानदान को महफूज करना चाहते हैं किसी नागहानी मौत, माजूरी या किसी मोजी मर्ज से, तो वो एक बाएतबार नाम की तरफ आते हैं. अपने खानदान और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत कीजिए. रूज फाइनेंशियल, आपकी हिफाजत बुलंदियों तक. Buy low and sell high with Zia Abbas. Welcome back. So, you're curious about the pre-construction market, but where do you start? With an array of different possibilities in the most robust real estate market in the entire world, things can get pretty confusing fast. The best place to start in any real estate transaction is, of course, the proverbial location. And when thinking pre-construction, you typically want to think of something called a AAA site. A AAA site is a property location that is usually in the core of the city and close to the transit lines. Now, this property is very expensive to buy, and therefore, if the developer is paying more, the buyer is typically paying more. However, it's not always negative when a buyer is paying more. You have to look at the bigger picture. You have to think of what the end game is and what the property is going to look like 5 years from now. Is it going to procure in value? Is it going to be saleable? Is it going to be rentable? These things always come into play and usually are a positive thing when you're looking at a AAA site. Now, please remember, as all of our tips say, you want to consult with your experienced realtor, preferably one who specializes in pre-construction. Do your research, think property, you'll be happy that you did. Back to you, Zia. Low and sell high with Zia Abbas. नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा. हमारे गेस्ट ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की. आसिम और फातिमा चूँकि नए आए हुए हैं तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये बताया कि शुरू में जब आप आते हैं तो आपको लोग बहुत कुछ बताते हैं, आप सुने सबकी, लेकिन ड्यू डिलिजेंस करें अपने ईमेल्स, अपने फ़ोन कॉल्स हमें ज़रूर करें और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें. अपने सवालात हमें भेजें ताकि हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. मुझे दे इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. Buy low and sell high with Zia